Hello 6th primary, how are you all? Today we will going to complete our math second term syllabus تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we will going to talk about the geometric part in our syllabus, the distance between 2 points in our coordinate plan. تعالوا نشوف هنحله ازاي. Okay, the distance between between points on our coordinate plan. The first part, we have to know what is the meaning of coordinate plan and what is the absolute value of it. To know all of that, we will going to watch a video من بنك المعرفة. تعالوا نتفرج عليه وبعد كده نتكلم ونشرح فيه. Let's learn how to find the distance between 2 points on the coordinates plane, where the line segment joining between these 2 points is parallel to one of the 2 axes. We already know that to calculate the distance between 2 points on an array, we get the length of the line segment between these 2 points. And we do this by getting the absolute value of the difference between the 2 numbers, which represent the endpoints of the line segment. But what if these points lie on a coordinates plane and have ordered pairs like the case in the opposite figure? Click on the Calculating Length of Line Segments tab to learn how to calculate it. Watch the video to learn how to calculate it on a coordinates plane. The distance formula. Here we have 2 line segments. This one has the endpoints 4,1 and 4,5. It is a vertical line segment, in fact. It's not too tough to just count and figure out that the distance between these 2 points is 4 units. This line segment has endpoints -3, -4, and -1, -4. This is a horizontal line, and we can easily see that the distance between them is 2 units. To find the distance between 2 points on the coordinates plane, where the line segment joining between these 2 points is parallel to one of the 2 axes, we get the absolute value of the difference between the x-coordinates of the 2 points if the line segment is parallel to the x-axis. And if the line segment is parallel to the y-axis, we get the absolute value of the difference between the y-coordinates of the 2 points. Okay, let's explain part from the video. أول part خالص لازم إن إحنا نعرفه إن هو الكوردينيت بلين بتاعنا ده عبارة عن إيه؟ أو إزاي بنقدر نقسمه بنعرف البوينتس بتاعتي أرسمها عليه إزاي. Okay, the first part ده الفيجر بتاعي بتاع الكوردينيت بتاعي. بصوا هنا عندي y و x. احنا قبل كده اخدنا الكوردينيت بلين بتاعي كان 2 اكسس بس y و x. لا احنا اخدنا السنه دي البوزيتيف والنيجاتيف انتجرز. اخدنا السيت اوف z، يبقى السيت اوف انتجرز have a negative و positive. So الy فيها الy نيجاتيف والاكس فيها الاكس نيجاتيف. طيب يبقى انا عندي positive side ونيجاتيف side. يبقى الكوردينيت بتاعي عبارة عن vertical و horizontal. عندي y و x positive و y negative و x negative. طيب each part في الكوردينيت بلان بتاعي فيهم sign. لو أنا عايزة أرسم point A، فالpoint A بتاعتي فيها 3 and 2. الفيرست part بتاعي أنا عايزاك تعرف دايما إن 3 دي represent الإكس axis، البليس بتاعي بتاع الإكس axis، يعني هنا دي إكس. طب وال2 دي إيه؟ represent the 2 الواي، ال2 دي represent الواي place. خلاص؟ يبقى البوينت A بتاعتي هي 3 and 2، يعني 3 من الإكس و2 من الواي. طيب تعالوا
الاول نشوف الساين بتاعت كل بارت عندي في الكوردينيت بلين بتاعتي. هنا عندي البارت ده بوزيتيف. ليه؟ لان الاكس والواي فيه بوزيتيف integers. لكن انا لو moving to the negative part I will going to make it a negative في الاكس وبوزيتيف في الواي. طب انا لو نزلت هنا تحت هتبقى بوزيتيف في الاكس ونيجاتيف في الواي. طب هنا both of them will be a negative integers. اوكي. طب لو انا عايزه ارسم البوينت A، اوكي، احنا اتفقنا ان 3 represent الاكس axis and y represent ال A 2. طيب فين ال A؟ 3. يبقى من الاكس هنا هتبقى ال 3 و I will going to go up to 2 وارسم البوينت A. يبقى البوينت A بتاعتي 3 and 2. طيب تعالوا الاول نشوف ايه هو الابسوليوت فاليو. اولا احنا اخذنا الابسوليوت دي اتكلمنا عليها it's the distance between the number and the zero on the number line. خلاص. So I'm talking about the distance, so it will be always positive integers. دايما بيبقى الانسر بتاعي positive. ليه؟ لانها انا بسأل على الديستانس between النمبر بتاعي to the zero on the number line. السبيس ده النمبر مثلا if I'm saying 2 ال 2 دي far away from the zero how many in the number line? 2 spaces and so on. طيب when calculating the distance between 2 points in the coordinate plane we care about two things. أول حاجة الابسوليوت value اللي هي عبارة النمبر of the ending point minus the number of the starting point. يعني ايه الكلام ده؟ طيب انا عندي بحدد البوينت بتاعتي، اوكي، بيبقى عندي 2 points، point A و point B، اوكي، زي ما هنشوف في الاكزامبلز قدام. بس اول حاجة بيبقى عندي 2 points، point A و point B. لو انا هرسم مثلا line A B يبقى ال B دي it's the ending point، يبقى انا starting from B minus ال A. طب تعالوا نشوف طبعا كل ده في absolute value. طب تعالوا نشوف ده في الاكسرسايز اسهل. السكند بوينت the properties of addition and subtraction in Z، ودي هنشرحها برضو قدام، ان انت بتاخد بالك من البروبرتي اللي احنا اخدناها في fifth primary. تعالوا نشوف ازاي هنحل. لو انا هنا بتكلم عن البوينت A و B، انا بقول اللاين بتاعي A و B. طب انا عايز اعرف الديستانس between A و B قد ايه، how many. طيب انا هقول الرول، ودي رول احنا بنحفظها، number of ending point absolute number of ending point minus number of the starting point. يعني الاند minus الستارت في الابسوليوت فاليو. ليه؟ لان دايما الانسر بتاعي هيطلع بالبوزيتيف، اتس ا ديستانس. طيب تعالوا نشوف كده. انا اول حاجه عندي البوينت A عباره عن ايه؟ عباره عن 5 and 3. 5 and 3. طب والبوينت B 2 and 3. طيب لو انت بصيت هنا كده هتبص تلاقي عندك ان 3 متكرره مرتين. 3 minus 3 equals 0. يبقى ايه التو نمبرز اللي هم مش متكررين عندك not repeating؟ ال5 وال2. طب هو عايز يعرف the distance between point B and point A. B و A يبقى B to A يبقى هعمل ايه؟ يبقى I will go on to subtract the absolute value of the difference between the two number 5 و 2. So I will go on to make 5 absolute 5 minus 2. absolute 5 minus 2. طيب absolute 5 minus أكنك بتعمل 5 minus 2 equal كام؟ equal absolute 3. طب absolute 3 equal كام؟ equal 3. اوكي. ليه؟ لأن دايما النمبر بتاع الابسوليوت بتطلع بوزيتيف وهي اوريدي النمبر عندي بالبوزيتيف. طب تعالوا ناخد اكسرسايز تاني. يبقى تاني ال B to A، ال B دي it's the ending point، يبقى هستارت وال A it's the starting point، يبقى بعمل ال ending minus ال starting في absolute. طيب يبقى أنا هعمل ال 5 minus ال 2. 5 minus 2 equal absolute 3, so it will be 3. يبقى how many distance between the point B and A? It will be 3 unit. اوكي. يبقى B away from A by 3 unit. تعالوا كده نعدها على الكوردينيت. ادي 1 2 3. It's always 3 positive. طب لو انا عايزه اتكلم على distance between 2 points in the coordinate plane،
تعالوا كده الرول أول حاجة لازم نعرفها ونحفظها كويس قوي. The distance between 2 points أنا بعمل ال ending number of ending minus a number of starting في ال absolute value. I'm finding the absolute value of ending minus starting. دي rule we must study very well. تعالوا نشوف exercises نحل على الكلام اللي احنا شرحناه. أول exercise هنشوفه هنا بيقول لي هنا point A مديني إن ال point A is negative 4 و negative 3 و point B is negative 2 and negative 3. I already drawn in our coordinate plan. تعالوا كده نشوف إزاي هنطلع ال distance between them. أول حاجة علشان أطلع ال distance between ال point A and point B, I must subtract absolute to find the absolute value of ending point minus ال starting point. يبقى أنا بعمل subtraction between ال end minus ال start. طيب أنا هنا عندي عايزة أطلع A to B. A و B. طيب زي ما احنا اتكلمنا قبل كده أنا بشوف النمبر الريبيتنج نمبر. ها أنا نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. هنا الواي ريبيتنج ايه هم كومن فين في الايه في النيجاتيف 3. so I will go to cancel them لأن نيجاتيف 3 minus نيجاتيف 3 equals 0 خلاص احنا يعني cancel we will go to cancel this part. طب ايه التو نمبرز اللي عندي؟ التو نمبرز اللي عندي النيجاتيف 4 والنيجاتيف 2 يبقى I will going to use only these two numbers negative 2 ونيجاتيف 4. I will going to make negative 2 minus negative 4 it will be 2 خلاص. I will going to make absolute 2 it will be 2. طبعا you can use your calculator directly. negative 2 minus negative 4 equal 2 absolute 2. طب absolute 2 give you 2. طيب تعالوا نشوفها كده اهي 2 spaces only. I have 2 spaces between ال A وال B يبقى the distance between A and B only 2 units. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. Let's see point B is 9 and 3 و point C is 9 and negative 11. طيب تاني ايه النمبر الكومن هنا اللي انا هعمله كانسل مش هبص له ال 9. طيب يبقى ايه النمبرز اللي انا I will going to use it ال 3 والايه والنيجاتيف 11. هو هنا بيوضح لي ان ال 9 دي بوزيتيف وهنا 3 دي بوزيتيف يبقى انا عندي 2 بوزيتيف يعني في السايد بتاع 2 بوزيتيف الواي والايه والاكس عندي بوزيتيف. طب والبوينت سي انا عندي الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. طيب هنا I will going to make 3 and negative 11. لما اجي اعمل B C انا عايزه اعرف ال distance between B C يبقى الرول ايه بتقول لي absolute ending minus starting absolute ending minus starting. طب B C يعني فين ال ending point اللي هي ال C يبقى ال C هي ال ending يبقى I will going to start from the C يبقى I will going to start from negative 11 يعني هعمل negative 11 minus 3. I will going to make a negative 11 minus 3. اوكي لما اعمل نيجاتيف 11 minus 3 it means negative 3 وهنزل تاني كمان نيجاتيف 11 so it will be negative 14. على الكالكوليتر هتلاقيها دايركتلي جدا هتطلع لك نيجاتيف 11 minus نيجاتيف 3 يعني اكنك انت في ليفل نيجاتيف 11 ونازل هتنزل كمان نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 11 you go down another 3 يبقى هتبقى نيجاتيف 14. absolute negative 14 it will be a positive 14 لأن الابسوليوت دايما الانسر بتاعها ايه positive so it will be 14 unit يبقى the distance between B C equal 14 unit. طيب point X is 5 and 6 و point Y is 10 and 6. طيب هنا ال X وال Y الاثنين عندي بوزيتيف وهنا الواي عندي الاكسس بتاعتي كلها بوزيتيف. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ اول حاجه لو هو هشوف هو عايز انهي بوينت. ال 6 طبعا كانسلد عندي يبقى انا هنا عندي ال 5 وال 10
هما دول two numbers اللي انا هشتغل بيهم. طب هو عايز الديستانس بتاعت ايه؟ هو عايز الديستانس بتاعت x y. طيب x و y يبقى x لو انا كده رسمه كده ادي x و y it's a line starting from x و end at a at y. يبقى انا هبتدي اعمل ايه؟ هعمل ال y minus ال x absolute y minus x absolute y minus x. So I will start from 10. I will going to write 10 minus 5. يبقى 10 minus 5 equal 5 of course. Absolute 5 اللي هي هتطلع لي positive 5. So the distance between the 2 points اللي هي x و y it will be 5 units. طبعا 5 unit لأن هما 5 spaces or 5 centimeters. هنا عندنا الاكسرسايز ده هتشوفوه في الكتاب، موجود في الكتاب. تعالوا نشوف هيتحل ازاي، نقدر نحله ازاي. بيقول لي in the opposite coordinate plan ABCD. انا عندي الرمبس ده بيقول لي complete ان انت تكتب لي النمبرز بتاعت البوينتس بتاعتي. طيب هنا point A، النمبرز بتاعت البوينت A عباره عن ايه؟ عباره، تعالوا نشوف كده، الاكس 3 يبقى الاكس 3 والواي عباره عن ايه؟ عن 5. So I will going to write هنا الاكس axis النمبر of the x axis 3 and 5 في الواي. طيب البوينت بي، البوينت بي عباره عن 0 في الاكس and 1 في الواي. So it will be 0 and 1. طب what about point C؟ تعالوا نشوف point C كده اهي. الاكس ده الاكس axis، x axis negative 1 negative 2 negative 3. يبقى من عند negative 3 and 5. So it will be negative 3 in x and 5 in the y. طيب point D، فين البوينت دي؟ اهي. الدي هنا ده الاكس، ده الاكس ولا الواي؟ ده الواي، اللاين الطويل ده الواي، وهنا الاكس. طيب هو عند الزيرو في الاكس و get up at a moving up till 9 لحد ال 9. يبقى انا هقول له 0 and 9. خلي بالك لما بيبقى الاكس 0 يبقى انا برسم على اللاين ده نفسه، على اللاين بتاعي نفسه. اوكي طيب بعد كده بيسألني بيقول لي the area of the rhombus ABCD can be calculated by using the length of its perpendicular diagonal using the length of AC. هو عايز ان انا اطلع له اللينس عشان اقدر ان انا اطلع له الاريا. طب انا الاول هطلع له اللينس اوف AC. طيب AC عباره عن ايه؟ AC يعني absolute ending point minus ال starting point. طيب الاند ايه؟ السي ولا الايه؟ السي هي الاند. طيب يبقى انا هعمل ادي point C وادي point A. ادي ال 5 cancelled. يبقى انا هعمل ايه؟ absolute negative 3 الاند minus الستارت minus 3. Okay, so it means negative 3 minus negative 3 it will be equal absolute negative 6. طب absolute negative 6 it will be equal ايه؟ equal absolute equal 6 unit. طيب لو انا عايزه اطلع BD، لو انا عايزه اطلع BD، طيب الاندنج بوينت هنا ايه؟ دي بوينت دي، هعمل ادي بوينت دي وادي بوينت بي. هعمل ايه؟ ending minus الستارتنج، يبقى الدي minus البي. اول حاجه الكانسل الكومن، ادي الكومن 0 اللي هي الاكس اكسس، هعمل لهم cancellation. انا will going to use ايه؟ ال 9 وال 1. هعمل 9 mine absolute 9 minus 1. 9 minus 1 equal absolute ايه؟ absolute 8 equal positive 8. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. بيقول لي in the opposite coordinate plan determine the position of the following points. هو مدي لك البوينتس المره دي وعايزك انت ترسمها على الكورد. دي سهله جدا جدا جدا. اول حاجه بس تريك صغيره هطلبها منكم ان انتوا تحددوا الاكس والواي عشان وانتوا بتحطوا البوينت ما يحصلش يعني اي لخبطه. يبقى اول النيجاتيف 1 دي supposed to be x and this is the y. x y x y. طيب let's start drawing the first point اللي هي point L. negative 1 and 1. Okay, where is the x axis؟ اهي.
x axis negative 1 يبقى I will go to the negative side اللي هي negative 1 اهي and go up to 1 يبقى I will put this point البوينت دي a point L. اوكي تعالوا نبينها اكتر. ادي point L. تعالوا نرسم البوينت next point M. I have 1 and 1. طيب 1 in the X and go up to 1. So I will put this M. Okay, let's draw the next one N. I will go to start 1 from the X axis 1 and go up to 8. ادي 1 and 8. So this is the N point. Okay, the last point I have point E, negative 1 and 8. Negative 1 in x-axis, I will go negative 1 and get up to 8. So here, I will put the E here. Okay, if I'm joining the points, starting from the first point, so I have a rectangle. So I'm drawing a rectangle. If you look, the point is parallel to the next one, the opposite one. N M parallel لل L. Okay, M opposite to the E. M opposite to the L. تعالوا نشوف الإكسرسايز اللي بعديه. بيقول لي choose the correct answer if point A 7 negative 8 and point B 7 negative 6 are drawn on the coordinate plane of Z. Z اللي هي means the set of integers بتاعتنا. Then AB equal what? يبقى ايه هي الرول بتاعتي؟ الرول بتاعتي اللي هي absolute ending minus starting. طب هنا AB يبقى ending بتاعتي ايه؟ B. I will start from B لأن ال B دي ending. طيب ايه ال 7 I will going to cancel the 7 وهعمل ايه؟ absolute negative 6 minus negative 8. Okay, so it will be absolute negative 2. طيب absolute negative 2 equal 2. تعالوا نشوف كده الانسرز بتاعتي 2 3 and 7 and 8. So I will go to start using 2. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. Z positive minus Z negative. انت عندك Z of Z positive اللي هي positive integers. You are taking the Z negative from it. طب انا اصلا Z positive دي عباره عن ايه؟ عباره عن لو انا كده رسمت النمبر لاين بتاعي ادي السيت اوف Z هنا الزيرو اوكي وده Z positive ودي الZ negative اوكي. طيب if I have a Z positive and I want to take the Z negative from it, I can? No, you can't لأنه you already don't have the Z negative, negative integers. So your answer is supposed to be negative. أنت لسه هيبقى Z positive بتاعتك هي اللي موجودة عندك. طيب تعالوا نشوف الإكسرسايز اللي بعده. Negative absolute negative 4 belong ولا not belong subset ولا not subset is Z negative. أول حاجة you must answer. طيب هنا خلي بالك أنت عندك negative out of the absolute. طيب يبقى النيجاتيف أنت لسه هتكتب النيجاتيف اللي هي out of the absolute as it is وهتحل الابسوليوت نيجاتيف 4. absolute negative 4 equal 4. يبقى الانسر طلع لك كام؟ negative 4. طب negative 4 دي belong ولا not belong to Z negative? Of course it will be belong to the Z negative. ليه؟ لأنها negative integers والZ negative اللي هي negative negative integers. طيب تعالوا نشوف الإكسرسايز اللي بعده. بيقول لي the smallest positive integers أصغر positive integers عندك إيه؟ supposed to be إيه؟ اوعى تقول الزيرو. it's supposed to be with a 1. ال1 it's the smallest positive integers. طب والنيجاتيف 1 negative 1 it's the greatest negative integers. طب والزيرو neither positive nor negative. طيب the greatest negative integers احنا لسه كنا بنقولها ال greatest negative integers it's supposed to be the negative 1. negative هي negative 1 هي the greatest negative integers.
كده يبقى احنا خلصنا exercises، حلينا parts على ال 2 point in coordinate plan وحلينا exercises على ال absolute value. I hope to understand it and see you next time.